Hai, halo semuanya, bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah stiker dinding kembali dengan bermotifkan pohon bambu untuk tema kali ini. Kebetulan di belakang saya masih ada sebuah tembok warna putih, ini tinggal segini lagi teman-teman ya. Jadi yang saya gunakan adalah bahan-bahannya hanya stiker ataupun spotlight lembaran ini teman-teman, warna hitam doff ya. Jadi nanti buat kalian yang ingin mencobanya di rumah, tinggal gunakan spotlight ataupun stiker lembaran warna hitam doff ini teman-teman. Sekarang kita simak proses pembuatannya.